उपनिषत् धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते Beautiful. Sri Gurubhyo Namaha Durgambikayai Namaha Shuklam Bharadaram Vishnum Srivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayetu Sarva Vighna Upasantaye Gajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham Anekadam Tam Bhaktanam Ekadam Tam Upasmahe Gnananandamayam Devam Nirmalaspatikakrutim Adharam Sarvavidyanam Hayagrivam Upasmahe Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Markandeya Gurave Namaha Devi Prapannaarti Hare Prasida Prasida Mataha Jagatokhilesya Prasida Visveswari Pahi Vishwam Tvamishwari Devi Characharasya Ya Devi Sarvabhuteshu Matrurupena Samsthita Namastasyai 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 Namo Namaha. So we are so happy on Kartika Masam, it is fag end of the month where Kritika Nakshatra and Kritika Devata's son Subramanya Swami, Kartikeya and Shiva and Ganapati, Amma, Ambika, all these gods are very much remembered during the whole month, and today happened to be the Tuesday, Mangalavaram. Mangala Devi is Durga Parameswari herself. That's why we make a prayer to every time. Om Jayanti Mangala Kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute Jayatvam Devi Chamunde Jaya Bhutatyharini Jaya Sarvagate Devi Kalaratri Namostute. Actually, we know that the Kala is a Ratri. Kala, that is to say that so much of Maya envelops all people, and people become Nischeshtaha, Nischaitanyaha, and all that happens during the Ratri Kala. So, and Kala, of course, every time it comes up, it doesn't stop for anybody. Time and tide wait for none. It keeps on going whether you are there or not there. In the night, we are not there on the seashore, but sea waves are on. So, like that, the nature is always continuous. And but what is that is we have to make hay in the Kalaratri. For example, you see Jayanti means providing us the success. Mangala, success for auspiciousness and prosperity. If she is able to kill or put out all these Rakshasas like Madhukaitabhas, then Mahishasura, Sumbha, then all these great powerful Rakshasas who are highly egoistic, selfish, but who are detrimental to the prosperity of dharma and all that. So when they are put out, not simply they are put out, it is not murder. It is a war, Sanyuge. See, Samaradalli Sattogiravage, Swarga Bharate, Adu separate Swarga called as a Veera Swarga. If you kill anybody outside the war, it becomes a murder. So that's why a war is being called as the Samaram, Samanam Maranam Yatra Yesham Sarvesham Tat Samaram Manta. Whether he be a king or a soldier or a minister or a commander or whoever, who is he, whomsoever it is,
when he takes a death or fights unto the last drop of blood, and with all enthusiasm to win. Winning is always the goal of all people. There is no love in war. So Samara Jaya, even life also is a Samaram, because our own kith and kin, Kobaran, children, and other people, all people will be going away. But you never call them as a murder, but you can call them కాలం చేసినారు అంటారు. ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದಾలు చేరారు. ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. These are all the very euphemistic statements regarding those who leave the body, who make travel and go somewhere I don't know. And Aitareya Upanishad tells you that there is no guarantee that once you leave the platform of the earth, you will definitely reach the destined destination at all. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ considerations ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು you will be sent back into the earth only. So it's interesting, the process of creation and the management of creation and distribution and diffusion of the creation. Oh God, all that is a great mystery, and we cannot unearth at all. We have just been fold our hands. Namaste stu mama himsihi. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೇ ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಮಾಮಾ ಹಿಂಸಿಹಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿ ಈಸ್ ಕಾಲಿ, ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್ ಆಲ್ಸೋ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಕೀಪರ್. ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್. ತಸಿ ತಾಂ ಅಗ್ನಿವನ್ನಾಂ ತಪಸಾ ಜ್ವಲಂತೀಂ ವೈರೋಚನೀಂ ಕರ್ಮಫಲೇಷು ಜುಷ್ಟಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ದೇವೀಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. We have to underline with redding karma phaleshu jushtam. So she is just concerned more with the phalam, and justa accepting the phalam for herself and trying to project the result of that upon you, good or bad or different. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಚಾರ, ನಮ್ಮ ದುಃಖ, ಸೊ ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಮೋರ್ಸ್ಫುಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಂದಂತಿ ಸಾ ಸಿಂದಂತಿ ಸ್ವಾನಿ ಭಾಗ್ಯಾನಿ ಬಾಲ ಬಾಹೂಕ್ಷೇಪಂ ಕ್ರಂದಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತ is the kind of description which Kalidasa presents to describing the condition of Shakuntala when she was refused or refuted by King Dushyanta, disclaiming her, you don't belong to me. You don't belong to me. You are somebody else. I can't accept you. And like that, when Dushyanta started talking, imagine the plight of Shakuntala as was depicted. Nindanti swani bhagyani bala. We have to only curse our own bhagyas. It may be subhagya, saubhagya or durbhagya. Because ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. When we fail, we feel sad. When we succeed, we jump with joy. So joy and dukha, all these things are always simultaneously. That dvandva is always there. That's exactly where Krishna also comes into interference to Arjuna, saying that gatasu nagatasumschana anusochanti panditaha. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದೆಯಾ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿಮಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ತರಹ ಮಾತುಗಳು ಮಾತನಾಡೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಯು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್? ಆರ್ ಓ ಗುಡ್, ಯು ಆರ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯು ಆರ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಹೌಸ್, ಓ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಾಬು, ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, that is all like that. We have to go with it. And moreover, though she is a Kali, killer, annihilator, but she is a Bhadra Kali. You know, Bhadra means you are all allowed to get out from this world only for taking a new body, new Janma, or anything we don't know. So Janma means freshness. Again, everything will become new and all that. And Kapalini, and moreover, she is interested upon those people all
Durga Parameswari on the bhaktas, so she is attached to them. She is remover of all kinds of calamities to us, and she has the patience, whatever mistakes that we do. Sarvaparadhan kshamasva Devi. That's why it's Chantavyo me aparadha Shiva Shiva Bhoho Sri Mahadeva Shambho. So Shankaracharya taught us. ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅಪರಾಧಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಪರಾಧ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಅಹರ್ನಿಶಮ್ಮಯ. ಓ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ರೈಟ್. But what you think right is not right according to elders and scholars and experts. Therefore, and she is Shiva Dhatri. Dhatri is Dharit. She is able to bear all of us. And Swaha is the representative of all gods. And Swadha representative of Pitrus. Actually, all our activities are divided. Pitru karma and Swaha karma or Deva karma or Deva karya or Devata archana. So Devata archana, Pitru archana. That's why it is said there are 33 gods, just for convenience to us. And likewise, there are 33 Pitru Devatas also, in spite of so many things. So whenever these dark days come, then Pitru Devatas come and stand at your threshold of your house. My dear belongings, you do something to me. So Pitrubhyo Namaha, Pitrubhyo Sadha, and Devebhyo Namaha. This is out, just a sentence. Then we are going to tell like that. So like that, just trying to review what is this Durga for us. And it has to be Dhaka. She has to be Sama. She has to be all these things. Therefore, primarily in Durga Saptasati, in the Prathama Adhyaya or Prathama Charita, and we have to start with the Mahavishnu, who is sent into deep sleep, Yoga Nidra, and which will make him unaware of even the pralayam, completion, or anything that has happened outside. He is not aware. Only when that Nidra Devi leaves the settled place, the palace of Nidra is our eye. So ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಣ್ಣು ಆ ತಾಯಿ, when she comes out from your own eyes, and moreover there is one place, there are the places where the sleep takes seating. I think in the latest Prashnopanishad we have got the expression, what are the important 8 parts of our body where Nidra Devi will have her residences. Normally ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸೈಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓ ಗಾಡ್, ದಿ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಯು ಅಕ್ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ, you are not safe or you are not peaceful. However, in case of Ammavaru, she is little different because she is only Devakarya Samudhyata. ಆತ್ಮಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇವಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಯೋಗನಿದ್ರಾ ದೇವಿ, enveloping the entire activity, awareness of Vishnu, Vishnu, who is the right God, who can only quell down such Rakshasas. In Vishnu Sahasranamam, you see, Aneka Daitya Samharakaha. See, Vishnu gets the credential that he has had the credit of killing Aneka Daityas, and also Anirdesya Vapuhu. He cannot describe this is the body or form of Vishnu, and he any form, anyhow, anywhere he can take it and see that. That's why Sarvatmana Vishnum Dhyanam. So you have to submit, surrender in all respects your devotion and concentration and mind towards the Paramatma. That's what Atma is wholesale. It's not retail at all. ಈ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆತ್ಮವನ್ನು ಟೋಟಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಸೇ. ಸೊ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ and knowledge and description, characterization and importance and all that.
regarding Atma, regarding Brahma, regarding all that. Again, I want to remind you that 30th I have put as the last date to get articles and our presentation request during our annual day celebrations on the topic relevant is that saints, religionists, and spiritualists. These three categories of people get divided when they are highly medhavis. See, everybody has got a style and also choice. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ತರಹ, ಕೆಲವರು ರಿಲಿಜನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು. ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ತಂಭ, ಬೌದ್ಧಾಯನ ಇಂಥವು ತುಂಬ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಕ್ಸುರಿ that they can go to higher lokas. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಯಜ್ಞನೇ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ವೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಸ್ವರ್ಗ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೆವರಲ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ತುಂಬ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಆ ತರಹ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಈಶಾನ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರು ಯಾವ ಪೀಜನ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ದರ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು. ಯಥಾ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ತೇ ಶರೀರ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರುಣಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಒಂದು, ಅಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಶರೀರಾ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ. ಅಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ they will have some deformity, difficulty in the birth. So janma dukkham. So many people, though being taken out from others' chambers, but they will be kept in the incubators. So 1 day in mother's womb is equal to 7 days in incubator ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I don't know. So this is the calculation. ಅಷ್ಟು ದಿವಸ 7 ದಿವಸ ಅಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ 1 day is enough. But some circumstances will be there. Dukkham, Janma Dukkha and Marana Dukkha. So Janma Dukkha is Ammas and Marana Dukkha is individualist. So Itaraha Amma will be dividing herself. So she is that way called as the Mahakali. So Mahakali Aradhana Tumba Kashta. And in fact, I have met some Mahakali Upasakas. And they will be so strict and all that, they will be doing all that. So there are Adhyayana Mangaya Shastri ಅಂತ ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಉಪವಾಸ ನೋಡಿದರೆ, they were so kind at the same time, though he was that, and he presented me a large number of booklets talking about Swaswarupa Chintane, etc. of Lalita Parameswari, Mahakali, Durga. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಮೂರು ಫಾರಮ್ಸು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸತ್ವ, ರಜಸ್, ತಮೋ ಗುಣಾಸ್. ಸತ್ವಗುಣ ಈಸ್ ಸರಸ್ವತಿ, ರಜೋಗುಣ ಈಸ್ Mahalakshmi, and Tamasaguna is Mahakali. However, they intermix each other. Don't think that there are all the three things are watertight compartments. They intermix also, but our mixture percentage is important. So choice is important, and character and conduct and preferences are important. So according as all these styles, fashions, and choices that the man makes or jiva makes, accordingly the lifestyles go with. Because we are the destiny, we are the architects of our own destiny. The other day, one scholar talking about that, the biological destiny, and whether you are to be born as a male or a female or otherwise, you cannot have any choice about the biological conditions. But still, everything is being divided, and destiny is decided like that. So we know that Suratha and Samadhi, both Kshatriya Maharaja who lost the kingdom but did not lose attachment to his own people in the city, in his country, to the ministers, to wives, to children. He was absolutely crippled. Mind was eclipsed with sentiments and emotions and all that.
He was not able to get on that. In the same manner, a Vaisya also. Vaisya is meant for business, attraction, earning, etc., and also distribution of commodities and all that to the people and help the society. So, because they help distribute the commodities and all help society, both are important. One is a ruler and another is a manager or marketing chief. So they market, they supply everything to goods to all people. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗಿ a Brahman ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So that is a sage who has lot of vairagyam, who has lot of wisdom, who is in a state of advising other people by himself keeping peace and tranquility and equipoised mind. That's what it is called. Unless your mind is peaceful, you cannot advise anybody at all. ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರೆ how can you suggest anything peace to them? That's why people, as Shakespeare says, when your head is full of scorpions, how can you help anybody? You can only kill others. So, but when your mind is calm, pleasant, it will be though. So both of them go to the Swamiji and Rishi in the ashrama, in the far from the madding crowd. They go and submit that, Aya, what is that reason why I am having my mind completely? Then the Swamiji said one beautiful solution, which is valid all times to all people at all occasions in all countries, to all class of people. That is, Tamupaihi Maharaja Sharanam Parameswarim Arajita Saivan Runam Bhoga Swarga Apavarga Da. Da is provider. She provides whatever kind of choice that you have got to choose. Bhoga, enjoyment, continuation, luxury, pleasures, and going through the life. And Swarga is this birth is okay. You will go to the better lokas, better amenities, better principles, better atmosphere, etc. Apavarga is you do not come back to this world. See, yatra gatva nivartante tatra tadaiva apavargaha. When you once go to loka, where from there is no return ticket, you just settle there and you will be Brahma. That's why Brahmatman yada srujata tada kamayata samatmana padyeyeti atmannatman nitya mantrayata, etc. So here you observe ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ಭೂತಾತ್ಮ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತರಾತ್ಮ, ದೇವಾತ್ಮ, ಗಂಧರ್ವಾತ್ಮ, etc. All these atmas are there. But what we want to become is we are all out emanated from Brahmatma, and we have been created by him, and we have to go back to Brahma himself. That's exactly what is being discussed in Prashnopanishad, which we have started on Fridays to talk. 6 questions which are very relevant. The first question put by a Rishi to Paipalada Maharshi, who is again Brahmaputra. He is having the solution. They said, why are all people being created constantly? There is no rest at all. Srushti Krama is keeping on going. In fact, in Bengaluru bus station, at one time, there was a digital clock of the counting the birth of babies in Bengaluru. I think so. So if you look at it, you would see how many babies are delivered. And that immediately was being digitalized there. But no, we went through all those days when we were able to note the statistics of the people, born people. That's why in municipal office or corporation office, there's a death register. Unless you register death certificate, register there and get your death certificate, you don't get your bank transactions done regarding the deceased people. So that's why apavargada swarga bhoga nrunam for all beings. Only the human beings have got so many things. So then, accordingly, that when they made such a great prayer to that Devi, and that Devi
He is live. Don't think that she is only in stone. She is only in sand. She is all no the material with which you make the vigraha of Deva Devas is important, but they don't remain. Any vigraham that they do it, in that avaham visarjanam, both will happen. Avahayami gananam tva ganapatigum havamahe. The moment you make that kind of sound and invite Ganapati, he will come and sit in the hall and also in the vigraham that you installed there. Then you will do Ganapati puja or Deva puja, whatever it is. So avahanam and visarjanam. These are the two things, or udvasanam. These are the two things which we do whenever we do that. So like that, Amavaru, she's live and she started responding to the prayers done by them, and she will say that I am very much present. I will do that. So now we have got to speak about the reply and also talk about it. So Netras, I'm talking now the 80s, 90s sloka where we stopped. And Nirgamya, see, Vishnu Prabodhanarthaya Nihantum Madhukaitabhau Netra Asya Nasika Bahu Hrudayebhyaha Tatha Urasaha Nirgamya. So, what are the places where Rudra Devi had taken permanent residence? See, one point ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ the other knots will, if there are 9 knots, ಒಂದು ನಾಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರೆ it doesn't open. So ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ these are all the sthanas: ಕಣ್ಣು, ಮುಖ, ನಾಸಿಕ, nose, the shoulders, the hridaya, the heart, and urasaha, the chest. So these are all important. That is heart and lung. Also important. So they also go to rest. Though they're working, but they at restful time, the heart and lung function may be a little different. And because you go to sleep, there is no much activity at all. All activity is being suspended. That means that so kanninda bandu urasinda ಆಗಿರುವ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ತಾಯಿ, she will come out. In fact, our body has been very well understood and biologically. In Mahanarayana Upanishad, we got Tvak Charmamagum Sarudhira Majja Medha Asnayavo Asthini Me Sujjantam. So there are 8 layers in our body mind. All surgeons must be aware where the problem is resting. So beginning from the outer skin, inner skin, then flesh, then blood, and nerves, and medha, and then the fat, and ultimately bone. And the gods are, our creation is so wonderful. In Varana Prashna, we come to note that you can see all your inside body parts, but not a bone. The bone ನೋಡೋದಕ್ಕೆ special X-ray ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So bones are hidden inside our body, not readily visible to anybody at all. So that's why our body designing and making it work is simply wonderful. Therefore, Devaya Tasmai Namaha, Pranaya Tubhyam Namaha anta ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And ತಾಯಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ನಿರ್ಗಮ್ಯ ದರ್ಶನೆ ತಸ್ಥೌ Avyakta Janmanaha Brahmanaha, before whom she appeared, the moment all Nidra Devi totally, from all the parts out, she became one. That is to say, Nidra Devi gets herself divided once she comes into that and settles down. When once she takes hold of all the 6-8 parts of our body inside, then you are totally in deep sleep. That's what we call ಸುಷಿಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥಾ. ಈ ಸುಷಿಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸಮಾಧಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ರಾಮನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಈ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡೀಪ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರಾಕ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ where there is no
All creatures, crawling creatures are there. So, Napasarpade Chashakan, Namasisru and Nasarisrupan Ramaha. Rama was not removing any crawling creature on his body. They were just coming and going, but he was not at all aware. Sada Tameva Sita Devi Anne Dhyana Marta. Ayo, I have got a wonderful loss and all those things. That was the kind of attachment to Rama to his wife Sita Devi. In fact, it is said why Rama gave so much importance to Sita. Another question baratte. Avaga, the idea was Daraha Pitrukruta iti. She is the wife that has been granted and given by his father. ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಭಾರ್ಯೆಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಕೆನಾಟ್. ಸೊ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ simply supreme, super. There is no disobedience to him. ಸೊ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾತು, ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೆಂಡತಿ, ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾಗ್ಯ, ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ರಾಮನಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಾದರ್ is important in Ramayana. When you are a student of Ramayana, when you want to follow Ramayana, you are giving top importance to the father. Daraha Pitrukruta iti. When once you come to Mahabharata, it is mother. So Ramayana and Mahabharata will become a complete text, whereas mother is important. You know, Duryodhana cannot declare or allow the Khans to be blown to be war on Pandavas, then unless Gandhari ultimately gave signal. See, Kunti and Gandhari, they are the two daughters-in-laws to them. And it is, in other words, Mahabharata war is the war between two daughters-in-law for justice. And but justice is only on the side of Kunti, and that's why Krishna is there with them. And no justice, no dharma is there on the side of because Gandhari also put her signature and stamp and seal when Dhritarashtra did that, and therefore Duryodhana was absolutely free to do anything. In fact, Duryodhana, when he ran away from the war and with all injuries and pain, hidden inside a bush, when Sanjaya ultimately found out, when all the brothers, entire war was bloodshed, then Sanjaya goes to discovers, finds out Duryodhana and says, Aya, come back, the war is over. Your father wants to see you and you come back. And then Duryodhana said, no. I told my father that I will not see his face until I kill all Pandavas. So that was the kind of ire and jealous and miserliness, etc. that I will gather again some more Sainyam and then kill Pandavas, then only come and see. That was the kind of sentiment and determination of. Then what could you go and tell him that I will see my father only when I kill all the Pandavas? It did not happen at all. So imagine this would be like that. So from all points, Ammavaru came out and stood before Mahavishnu, who is Avyakta Janma. He has no Janma at all. Even though he has got avatars, they are not Vyakta avatars, Avyakta avatars. For example, Rama is Avyakta avatara for Ravana. But therefore, even though he has been given caution second time by Mandodari, he is Narayana Sakshat. He is come in the form of man. All gods are your enemies, they came in the form of Vanaras. You don't go, you surrender. But Mandodari said like that, but he has not heeded the words of even Mandodari or his father-in-law or anybody, just came and fought second time. So that's why when she stood upon the Abhyakta Janma, then Rama, that Vishnu understand. So Janardanaha Muktaha Jagannathaha, because he is the Natha, he is the king, he is the ruler, he is the protector, he is all that. Then he understood
the kind of calamity pestering the world. So that's why ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು. That's why in Puri we have got Jagannatha, Sarvam Jagannatham. So Krishna, Balarama and Subhadra, these three people are available to bless the nations or worlds having the wooden images. So ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. So how, let me say that Avyakta Janma means that in wood form or in stone form, even Salagrama stone form or in sand form, in crystal form, we don't know. So that's why Paramatma will have a Janma, but nobody knows the genesis of that, the nature of that. That's why he is called Janma. Avyakta Janma Vishnu. The entire 1,000 names of Vishnu in Vishnu Sahasranama, or which you call as a Bhishma Gita. In Bhishma Gita, it is said that before Krishna, Vishnu, Bhishma was able to mark all those 1,000 names. So then Uttastaud Jagannatha Taya Mukto Janardanaha Ekarnave Ahisayana Tataha Sa Dadrusau. So Ahisayanat, that's what you should mark here. In the 91 sloka, he just got himself emanated out from the serpent bed. Ahisayana is serpent bed, and he's a Jagannatha. Even serpent also, even the Adisesha also allowed him to get out from him. That is, actually, that's why when once our sleep is over, you should spurn the bed ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ Rabindranath Tagore. Spurn the bed when once you are out from the sleep conditions. ಯಾಕಂದ್ರೆ the bed is the seat of laziness, laxity, hopeless thoughts and fear. ಆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಲೀಪ್, again you should think of bedroom the night only, not any other time. Surya Bhagavan anakramya jagat kritshnam na sandhyam upasate ravihi ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಸಲ ಉದಯವಾದರೆ he will not think of Sandhya or rest until he goes to the west. So na sandhyam upasate ravihi. Ravi ಆ ಸಂಧ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಸಂಧ್ಯೆ ತನಕ, ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯದಿಂದ ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾ, ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, and from Pratah Sandhya is out from the resting place and he becomes activity. And Sayam Sandhya Andrenu he has to cover. You know that our NASA people also, they have calculated per half second, the speed of sun is 126,000 miles per hour per half second. You can imagine the speed with which in 12 hours, restless, the Surya Bhagavan travels. That's why I always tell you, go to Aruna Prashna, Saura Suktam, and Surya Bhagavan, Aditya Hridayam. Idella namge bekadashtu knowledge upon Surya Bhagavan. That's why Bhanu and adannella ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮವಾರು ತಾಯಿ. ಭಾನು ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಭೈರವಿ ಭಗಮಾಲಿನಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ. I'm starting Lalita Sahasranam on Fridays, your morning 7:30 in India. Here it is 9 o'clock in the Eastern time, morning, night. So, ನೋಡಿದ್ರ ಭೈರವಿ ಭಗಮಾಲಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಭೈರವ ಅಮ್ಮವಾರು ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಸ್ ಎ ಭೈರವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಗ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಮಾಲ ಇಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಲೆಂಡ್. So ultimately all that ferociousness or terror, Raudra Rupini, Yadevi Raudra Rupa, Yadevi Saumya Rupa, in all Rupas she will be taking care of the people. That's why Uttastaut Jagannatha Janardanaha Muktaha. Who is that fellow who is being totally released by Durga Devi andre Jana Ardanaha. So Jananam Ardayati Yaha Saha Janardanaha. Ee Ardhanadalli there are two things also. Please remember,
gods are not always promoters. They are also killers. Unless the gods approve, we can't leave our body. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋರು ಅಯ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲೀವ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. 24 hours ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ. And moreover, at that prana which disappeared, as our Aitareya Upanishad and also other Upanishad tell you, that the prana ultimately exits from our body along with the samana prana. Samana prana is Paramatma. That's why we always make samana swaha, ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ. ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ. ಈ ಸಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ. ನೀವು ಓದು ಋಷಿಗಳು, ನಮ್ಮ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ steered our life upon the earth. ನಾವಿರೋದು ಒಂದು 10 decades. ಸಿ ಈ 14 ಲೈನ್, ಈ 14 ದಟ್ ಈಸ್ 10 decades. Decade by decade there is a decay and diminishing strength in us. So 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, 50, one half. Again, same cycle will repeat to you when 50 to 60 is equal to 1 to 10 life. 60 to 70 is equal to 20 to 30. I mean, so 10 to 20. And 60 to 70 is 20, 30. 70, 80 is 30, 40. And 90 and 80, 100. I mean, like that, it's 10, 10 years. Ultimately, 90, 100 will be the 30, 40 life. I mean, 40, 50 life. So, ಈ ತರಹ don't think that, that's why your energies and spirits are live until 100 years. Depending upon the management of our body, spirit, behavior, habits. I asked my uncle, he was 80 years, but still was strong in all respects. I asked my uncle, what is the secret of your happy, strong life and able to walk yourself and all that? He told me, my eldest uncle, Prabhakar, it is all habits that you pick up and maintain and respect ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೆಲವು ದೇ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಸ್ಮೋಕ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಟ್ ವೈಸಸ್. ಸಪ್ತ ವ್ಯಸನಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ 7 ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಏಕಾರ್ಣವೇ ಅಸಸೇನಾತಃ. ನಾವು ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಹೇಳಿ, ಮಧುಕೈಟ ಭೌದುರಾತ್ಮಾನೌ. ಮಧುಕೈಟಭೋ ದುರಾತ್ಮಾಹೋ ಮಧುಕೈಟಭೋ ದುರಾತ್ಮಾಹ ಅತಿವೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮೌ. ಅತಿವೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮೋ ಅತಿವೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮೋ ಕ್ರೋಧ ರಕ್ತ ಈಕ್ಷಣೌ. ಕ್ರೋಧ ರಕ್ತ ಈಕ್ಷಣೋ ಕ್ರೋಧ ರಕ್ತ ಈಕ್ಷಣೋ ಹತ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಜನಿತೋದ್ಯಮೌ. ಅತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಜನಿತೋದ್ಯಮೋ ಅತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಜನಿತೋದ್ಯಮೋ ಸಮುತ್ಥಾಯ ತತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಯುಧೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿಃ. ಸಮುತ್ಥಾಯ ತತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಯುಯುಧೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ ಸಮುತ್ಥಾಯ ತತಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಯುಯುಧೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ ಪಂಚವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪಂಚವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಬಾಹು ಪ್ರಹರಣೋ ವಿಭುಃ. ಬಾಹು ಪ್ರಹರಣೋ ವಿಭುಃ ಬಾಹು ಪ್ರಹರಣೋ ವಿಭುಃ. So look here, the Janardana got up from that and then looked at the Madhukaitava Rakshasas. The sloka number 92 describes the Madhukaitava Rakshasas, her appearance and their power. Who are they? Duratmanau. They are having a
wicked mind. So Duratma, Sadatma is the two categories. Sadatma Dvaita Vedine Sankaraya Sankaracharya Vedanta Gurave Namaha. So ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ಸದಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸದಾತ್ಮ ಅದ್ವೈತ ವೇದಿನೇ, ಅದ್ವೈತ ವೇದಿಯಾಗಿರುವರು ಸದಾತ್ಮಾಸ್. ದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೇನು? ದ್ವೈತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್. ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಂ ನಾಪರಃ, ಅಹಮೇವ ಮಾಂ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾಹ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದ್ವೈತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Therefore, ಎವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದುರಾತ್ಮಾನವು ಸಿ ಅತಿ ವೀರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವು. ಅವರ ವೀರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಾಕ್ರಮ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಝಡ್. ಸೊ ಅತಿ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್. It is hard for anybody to withstand the parakrama, the yuddha vairyatvam of that. And moreover, how are they? They are not pleasant to look at. ರಾಕ್ಷಸರು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಭಯ. Imagine the condition of Sita Devi, constantly in the company of Rakshasis who are ugly, who are ghastly, who are indecent, who are etc. So among them, Mahalakshmi in the form of Sita Devi suffered. That's why Sita Devi is top importance, because Mahalakshmi ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷ್ಣು ರಾಮನಾಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ರಾಮನಿಗೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಅಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಇನ್ ಅದರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ, so that she will be giving credentials to Rama at the same time to the bow and arrow which Rama wields. That's why she says to Hanuman, when Hanuman said, "Sit on my back, come, I'll take it." Sita Devi said, she says, "Pativratya hutasanena iditam kuryamaham bhasmasatu kanama ramadhanushaha prathitha prasasti." ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ರಾವಣಾಸುರನ ದಹನ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಮನು ಇಷ್ಟು ತನಕ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಧನುಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ವೈಫ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಕೀರ್ತಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಿ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಟು. ಆ ಬಾಣಗಳು, ಆಯುಧಗಳು, ಪೆನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪತಿಭಕ್ತಿ ವಿಚ್ ಸೀತಾ ಅಂಡರ್ವೆಂಟ್ ಆರ್ shown forth in spite of herself put in a very awkward situation. Like that, ಇವರೇನಂದರೆ ಕ್ರೋಧ ರಕ್ತ ಈಕ್ಷಣವು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲುಕ್ಸ್, ಕ್ರೋಧ and ಈಕ್ಷಣ and with all anger. Even Sita Devi also says that I want to burn your eyes, your krodha, ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. How you are not yet burnt? Because still there is time for you to go on with your eyes. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಕಾಮದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಪ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. And actually you should look at the reply given by Sita Devi for the words of Rama. The dialogue between Rama and Sita, fantastic. So that Hanuman observed all that, and he understood what is Sita, he understood what Ravana, and he acted justifiable way and reported to Rama. That's why today is Tuesday, we remember Hanuman. Yesterday we went to a temple where there is Benni Puja for Benni Alankara for Hanuman. So Rodha Saptasati and Brahmanam Janitodhyama. What is the point? He wanted to kill these two people, want not Brahma to exist. ಅದನ್ನು ಮಗನನ್ನು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಗನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪುತ್ರ ಶೋಕ ವಿಷ್ಣು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶದಿಂದ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್, ಸಮುತ್ಥಾಯ ತದಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ ಯುಧೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ. ಲುಕ್ ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ತಾಭ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಮ್ ಅದನ್ನು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು he just gave up all the, he just gathered all that laziness being removed from him and became alert absolutely 100%. that's why ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಮುತ್ಥಾಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾಫಿ ತಗೋ, ಹಾಲು ತಗೋ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ತಾಯಿ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ತರಹ ಬೆಡ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋರು ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಮಾತ್ರ ನೋ. ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸಮುದ್ರ ನಾರಾಯಣ, ವೇದ ಪಾರಾಯಣ, ಇವೆಲ್ಲರೇನು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಮಹಾನುಭಾವರೆಲ್ಲರೂ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೆಡ್. ನಿದ್ದೆ ಆಗಿದೆ, ನಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದೆ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಯುಧೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರ. ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಬಂದರು, ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಇವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಚಂದ್ರ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗೋ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ತಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೋಸ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಂಬ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಗಗಳು ಲೇಸಿನೆಸ್ಗೆ, ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಹಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗೋರು, ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡವರು, ಏನೇನೋ ಅವಸ್ಥೆಗಳು, ನಿದ್ರಾವಸ್ಥಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ. ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಗ ನಿದ್ರದ ಬೆಡುಗಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಯುಧೇ ಭಗವಾನ್ ಹರಿ. he never drank cup of coffee or tea, immediately he jumped into action. Similarly, you observe Bhagavad Gita, Arjuna was not taken to a restaurant after Gita 18th chapter. He was immediately taken to the war ground. He made it to blow the conch. Arjuna blew the conch and Krishna blew the conch. Therefore, Shankhanada is an indication that they are ready. Nodidra? So why Bhagavad Gita you read? You read Bhagavad Gita to spring into action instantaneously with all energies and wisdom gathered. Vishnu Sahasranama is to remain peaceful, become spiritualistic and devotional. Yudhe ಏನು ಪಂಚವರ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಣಿ, 5,000 years. You can imagine, our year is different from their year. ಸೊ 5,000 ವರ್ಷಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ, ಅದೇನು ಬಾಹುಪ್ರಹರಣ ವಿಭು. ಬಾಹುಪ್ರಹರಣ ಮೀನ್ಸ್ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 2 ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಕೈಗಳು. ಕೈ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊಬಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾಲು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೈ. ಇವನ್ ಇನ್ ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ, ವೆನ್ ಹನುಮಾನ್, ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹನುಮಾನ್, he was using his hands so well. He was able to uplift mountain, uplift trees. And what is the ayudha for Hanuman to fight and kill all those hundreds of Rakshasas? So the trees, kallugalu, mountains, ella, because the war ground was full of this material convenient for the monkeys. And ಅವರೇನೋ ಬಾಣಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ದ್ರು. All that is nothing. It's a ಕ್ಷುದ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಲಂ, ಕ್ಷುದ್ರಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜೋ ಬಲಂ ಬಲಂ, ಏಕೇನ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡೇನ ನಿಹತಾಹ ಶರಾಹ ಮೇ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಮೇಲೆ. ಆದರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮದಂಡ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಔಟ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಡ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಿರ್ವೀರ್ಯ.
And that was the turning point for Vishwamitra to become a Brahmarshi. ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತೆ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಸಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿ and Vishwamitra Maharshi bhai bhai. Therefore Vishwamitra Maharshi comes and takes Rama and Lakshmana with the permission of Vasishtha Maharshi and with the approval of Dasharatha Maharaja to train warfare to the Rama. See, our Vedic text, whether it's Durga Saptasati or Lalita Sahasranama or Ramayana, Mahabharata or Veda, everything is a wonderful internet program. It's all one day. But ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ತಾವಪಿ ಅತಿಬಲವು ಉನ್ಮತ್ತವು ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಮೋಹಿತವು ಉಕ್ತವಂತವು ಪರೋಸ್ಮತ್ತಃ ವ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ಕೇಶವಂ. ಸೊ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರ ದಿ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್, ಕೇಶವಂ ವ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ವರಹ ಅಸ್ಮತ್ತಃ ಉಕ್ತವಂತವು. ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಷ್ಟು 1000 ವರ್ಷಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ವರ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಉಲ್ಟಾ ಬನ್ಗಯ. ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಥ ಯಾವತ್ ಪೂಜಾವಸಾನಕಂ ತಾವತ್ವಂ ಪ್ರತಿಭಾವೇನ ಲಿಂಗೇಸ್ಮಿನ್ ಬಿಂಬೇಸ್ಮಿನ್ ಕಲಸೇಸ್ಮಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಮಧುಕೈಟವ ರಾಕ್ಷಸರಲ್ವಾ, ಅವರು ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್. ಯಾರವರು? ಅತಿಬಲೋನ್ಮತ್ತವು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾಮಾಯಾ ವಿಮೋಹಿತವು. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಮಾಯದಿಂದ ಮೋಹಿತವಾಗಿರುವರು. ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಾಮಾಯದಿಂದ ಮೋಹಿತರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೇಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ರಾವಣ. ನೋಡಿದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ರಾವಣ ವೆಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಫಾರ್ ಪೂಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್, ವೆನ್ ಹಿ ಸಾ ಪಾರ್ವತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಶಿವ, he forgot the purpose for which he went to Kailas, and immediately ಮಾಯದಿಂದ ಮೋಹಿತನಾಗಿ, ಅದೇ ಶಿವಮಾಯ, ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಶಿವ ಭೋಲಾ ಶಂಕರ್, ಪಾರ್ವತಿ ಶಿವನನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಶಿವ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಶಿವಾಜ್ಞಾ. Nobody can transgress or disobeyed the Shivagna. So Parvati simply walked with behind Ravanasura. Narada saved. Atmalinga was saved by Narada and Ganesh Bhatt. So anyway, you look at that, the Atmalinga of Shiva remained only in Bharat. That's why we go to that place where Atmalinga of Shiva is being placed, and it is deep inside the so ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಗಣೇಶ ಏಟ್ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. Even in that Gokarnam, you find Ganesha having a dent in the forehead. So I have purchased one Ganesha in Gokarnam with a dent in his forehead, because that is the mark, permanent mark left out to Ganesha, because Ravana caused it ಅಂತ ದಶ ಪುರಾಣ goes. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಪ್ಪ ಏನು ವರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಕೇಶವಂ ವ್ರಿಯತಾಮಿತಿ ವರಹ ಅಸ್ಮತ್ತಃ ಉಕ್ತವಂತವು. ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ನಿನ್ಗೇನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪಾಪ ಪೂರ್ ಭಗವಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಬ್ಡ್ಯೂ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದಿರಾ, ಈವನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಅವತಾರ Vishnu has to subdue himself before the Rakshasas to help the Devas. ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ವಿಷ್ಣು ಬುದ್ಧಿ. ನೋಡಿ, ಮಗುಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಗು ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಇನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಟವ್ರತಾಯ ಭವತೆ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವರೂಪಾಯ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತುಭ್ಯಂ ಬಟನ್ ಸುಕ್ರಿಯಾ ಕ್ಷಿಪ್ರುಂಡೈ ಧನುಜೇಶ್ವರುಂಡು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ, ನನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಮೋರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಆ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ದಾನ ಅಂಥ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ that again he will, after making that kind of dhanam, again Balachakravarti will ask, you be my guardian in Patal Loka, etc. So ಇವು ನೋಡಿದ್ರ ವಿಷ್ಣು ಪಾಪ ದಶಾವತಾರ ಗಹನೆ ಕ್ಷಿಪ್ತೋ ಮಹಾಸಂಕಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ ಈ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಮಾನಗಳಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ all these insults Vishnu has borne because he is interested in the world and people born in the world from time to time. So he called himself Jagannatha. Sarvam Jagannatha. Jagannatha Swami Nayana Pathagami Bhavatu Me anta Jagannathashtakam tumba popular in Orissa, Puri Jagannath, and in Kerala, our Narayaniyam, our Krishna as Guruvayur Krishna. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಪುಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಕ್ತಾಸ್ ಆರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸೊ ಜಗನ್ನಾಥ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ, ನೀನು ವರ ಕೊಡು ಕೇಳು ಅಂದರೆ ಪಾಪ ವರವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನು ವರ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಹೌ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವರದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋವರನ್ನು ತಾನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಹಾರ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ. ಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಋಷೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಆಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು. ಈ ಆಗ್ರಹವೇ ಅನುಗ್ರಹವಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಕ್ವಚಿತ್ ಮಹರ್ಷೀಣಾಂ ಶಾಪಃ ಸಾನುಗ್ರಹೋ ಭವತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ದೇವತೆಗಳ ಶಾಪ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಸಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಚಿವಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ 1000 years ವಿರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಯಾರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರ ಆ ಥರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ವೈಫ್, ವಿರಹ ಬೇರೆ, ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತೂ ಕೊಡೋತ್ತು, ಅಲ್ಲದೆ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ಮದರ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಏನು ಶಾಪ ಕೊಡದೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿತ್ ಆಲ್ ಶೇಮ್ ಹಿ ವಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎನಿವೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಜಗತ್. ಜಗತ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟು ಝಡ್ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷಾಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಾತೃಚರಣಾರವಿಂದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ now he has returned. Srinivas and Govind has come back. Very good. And also Rajagopalan. Yatra ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎನಿ ಕಾಮೆಂಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದೇನು. ಸೊ ವೇದಗಂಗಾ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಸರ್. ಕೊಡ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್. ನಾನು 30th ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ಆಲ್. 30th ವರೆಗೂ. ಓಕೆ ಓಕೆ. November 30th.
ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಪ್ರಿಂಟರ್ ವಿಲ್ ಗ್ರಂಬಲ್. ಇಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ನಿಮ್ದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. And ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್.